Так. Надо проверить звук. Так. Надо проверить звук. Ну, вроде нормально. Так. Забыл название поменять. И... Так. Где танки? Не знаю, что-то я от танков отдыхаю пока. Как по звуку? Нормально все? Микро купил, а, блин, замучился настраивать. Вебку, но я выключил, здесь как бы это мешаться будет в этой игрушке. Если нужно будет, ну включу, но, наверное, уже не сегодня, потому что опять ковыряться, настраивать ее. Я себе это еще хромакей купил, так сказать. Теперь с заднего фона не будет видно. Испытания для новых заклинаний, конечно, тут пипец. Слетай туда, лопни шарики там. О, замочек можно будет зачистить. Try not to make this. You shouldn't go about Akio. Before I take it into my head to do something that will give you a real locks and guards. Can't stop me. Игру нормально слышно или плохо? О, где ты? Вот он. Revelio. Инвиз стелс пошел. It's Totalis. Revelio. It's come here. It isn't Nora. Akio. Эй, не попал.
Revelio. Aloha Mora. Пушистик. Ну. Блин. Now. Кто ты пошел? I've used the dark arts several times. Can't understand why more don't. I hope Rookwood knows what he's doing. Leviosa. Somebody out there? Perhaps. I heard something. Go on, Leviosa. You've been here. You've Made a great mistake. Эй! Finite. А, он умер уже, блин. Knew I'd find you. A trick against totality. Иди сюда. На нах. Что-то я, по-моему, перекачался. Revelio. Что за звуки? Так, ты кто? Aloha Mora. Лунатик какой-то. А, это лупастый зверек. Leviosa. Куда пошел, I know I'm not hearing things. Иди в сумку. Professor Howell will never believe this. This looks like trouble. Вверху какой-то. Ты чё? You're the first one Нормально. casting spells at a sign of trouble. Yes, you are. It's as if you don't think you have a bit of strength in your own limbs. You should just try standing up a bit taller. Give your wand a rest, that's all. Might surprise you. It's Totalis. I've seen you shouldn't go about stealing goblins' help stolen by others. Who uses the dark arts? You're going to regret that. Ты кто? Эх, ни хрена тут налетело. Immediately! В курицу превратил. Aren't you? Leviosa. You're gonna have to stop that. I don't have a day. Is that all there is to school these days? Leviosa. Incendio. Accio. Expulso. I refuse to be tricked. I could do this all А вы заколебали. meant to be an attack of some sort. Incendio. Leviosa. Bringo. Accio. Defendo. Wait till Sebastian hears about this. An Ashfinder. И Revelio. что тут интересного есть? Две животины, что ли, только было, и все.
взлом, чтобы выйти отсюда с разрушенного замка. Perhaps not the best. Revelio. Новое заклинание, по идее. Ареста моментум. Прикольное название. Завтра, может, еще второй монитор подключу. Чтобы чат читать. Зарядочка, зарядочка. Так. Welcome back. Have you finished your... Reporting back, Professor. Assignment's all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say. And you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice our restore momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate movements. Эй! Запорол, блин. Мини-игру. Теперь надо затестить, да? А, время замедляет. Very good. Где ты? I recommend practicing your new spell as much as possible. Perhaps before you leave here. Arresto momentum. That's it. Keep it up. Так, с этим, по-моему, можно будет... Revelio. Товарищ. Ты что хочешь? Hello, Samantha. Are you here for someone as caught? I am. I'm actually rather good at it. Used to play all the time with my brother until... Shall we begin? Ну, давай, Yes, I'm ready to play. Then let's get summoning. Когти-ворон. Accio! Нормально. What was I thinking? Что тут за поле такое веселое? Accio. А? Туда же. Нормально. You'll have to do better than that. Accio! Я понял. Надо ее как-то прокатить. Yes! Мимо этой хрени. Полтосик. That was sensational! Accio! Уп-уп-уп. Ну ты стой там.
Accio. Эй, нормально, суточка. How am I to top them? Как же мне перебить? У тебя That шариков нет. settles it, then. After your poor show against Natty in class, I thought I could beat you. Appears I overestimated myself. More like you underestimated me. That was your mistake. Fair enough. But a little sporting spirit wouldn't hurt you. I happen to know who you're up against next, and she's no shy Они opponent. из робких, то Best пофигу. of luck. Ее удело. Что там по талантам-то? Два снаряда, правда. Фигня какая-то. О. Пойдете. Фиг, что и проклятие. О, вот это надо будет вкачать. Разблокировать нужно. Ведь использовать Авада Кедавра. Блин, прикольно. Так. Что-то нормального ни хрена не дали. Все хуже. Шарфик. Так. Купальный костюм для раскрытия секретов. Да. Что-то еще. Старинная форма Слизерина. Так. Приготовиться к поиску последнего хранителя. Надо дополнительно выполнять. Чем дадут магический рецепт? Тик-тик-тик. Блин, а куда мне тащиться-то? Эй, Фоксмит. Мне, в принципе, все равно туда надо. Так, сначала туда. Продать лишний шмот. Потом зверей надо продать.
Does it get any more cozy than Hogsmeade? We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Что интересно? Можно продавать. I hope to see you again. Revelio. Так, зверей надо продать. Королевство, 3 метлы, сумка, коня глава. Поэтому, по-моему, метлу, может, уже могу улучшать, нет? Revelio. Где-то тут нужно найти Come in. какую-то хрень. Sorry if there's a smell. New batch of toad-hide. Так, 120. 120. 120. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Мне, блин, свой зверинец лучше. Не продавал. Ведьма пробудилась после 600-летнего сна. В Ирландии пробудилась, в течение которого ее передавали из поколения в поколение вместе с родовым поместьем. Ни хрена себе. Так экспонат, что ли, продавали. Пара собак, песенистка. Следовали вместе с домом. Просто держали ее комнату запертой, да? Представил, что она моя пра-пра-пра, но вы поняли. Сама ведьма. Говорят, секрет долголетия, здоровый сон. Но прошло 600 лет, не могу сказать, что они не правы. Прикольно. Бабка 600 лет спала. Revelio. Так, кстати. You'll see it was a mistake. Здесь? Попал. Не туда. Ты кто? Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. That must have been frustrating for you. Yes, it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacula he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny?
Мне казалось, разговор дергается. Так. Грандиозную кражу растений. Конечно, хочу. Что еще там What else is in подавали? Mr. Lawley's cellar? All of Lawley's herbology supplies. He has quite the collection. Fill your pockets while you're there. Or to slow him down for... Why do you need Mr. Lawley's venomous tentacular in particular? Simple. If I have it, then Lawley doesn't. Если оно у меня, то I у can него я не launch my буду. business, Могу открыть свою and he лавку. must start all over again. Ему придется I'm начинать все killing two сначала. snidgets with one step. You said Mr. Lawley was your ex-business partner. What were you working on? I had an idea to train venomous tentacula, create guard plants, if you will, that attacked when ordered. We hit a snag when one ate Lawley's Kneasel. After that, he cut me out of the business, the short-sighted... I'll get the venomous tentacula for you. Marvelous. I know a fellow seeker of justice when I see one. Remember, Так, I just need that пойдем-ка. venomous tentacular. Чистим. Подвал. This must... Seems I need to find Mr. Lawley's cellar. Оп. This must be the cellar. How to find that venomous tentacula? Revelio. Better not let Mr. Lawley see me. Ну, бери деньги там. Совсем что ли не хочет. Revelio. Ну, иди сюда. Иди туда. Понятно. Revelio. Тут сундук зачистить. Ты что ты сюда тут идешь? Совсем сдурел, что ли? Иди вон туда. Revelio. Подумался. Эти деньги взял. Ты не хотел. Where is that venomous tentacula? Мать, конечно, может. Hello, Hamura. Пригодится. Там ачивки есть на взлом. Revelio. Ни хрена у меня тут подвальчик. Под домом. Целая шахта. Ой, еще и с пауками. Прикольно. Accio. Confringo. Defender. So many spiders. I wonder if Accio. Ты откуда взял? Что? Confringo. Было 3 всего. Defender. Levioso. Accio.
Bring them. Rebellion. Где ты, блядь? Levioso. Accio. Defendo. Bringo. Чё, есть? Rebellion. Ну что еще? Какого хрена? Rebellion. Как мне попасть сюда? Проход есть. Now that I have the venomous tentacular, I should return to Mr. Barnes. Revelio. Обратно, что ли? Через этого. Вылезать. Revelio. Ну, зато он растение натырил. Можно зелье варить. Revelio. Any luck retrieving a certain friend of mine from a... Hello, Mr. Barnes. I have that venomous Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. We'll see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. Я бы ему вообще не отдал бы. Так. It wasn't as easy to come by as I had expected. I'd like to be paid for my troubles. Only fair, I suppose. Here's a little something for your next trip. Thank you again for your help. Ну, что-то не дал. Перчатки. 500 монеток. Неплохо. Так, метлы. Oh, you're back! With something to report, I hope? What are we looking for today? Ну, я думаю, продать. Вот купить можно будет что-нибудь лучше. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Так, ну, установить рекорд на метле. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the... A little turbulent, and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Why would... Так, это неинтересно. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. Скоро метлу будет улучшать. Revelio. How to address the issue of altitude as it relates to speed. Тут замки все. Не What do we have того, here? который мне нужен. A demiguise. Я пока не изучил второго. Hello again. I've got spectacular news. The broom upgrade's ready. Stop by the shop when you can. А, он уже может улучшать. Нормально. Let's look at what we have, shall we? Сейчас купим. Синего варенье букву Т. Средние горшки, большие горшки. Nothing like finding just the right thing, is there? Мандрагор сажать. Revelio. Замок тоже купил второго, да? Первый. Aloha Чего Mora. я его не ломал? Не понял. Двигайся. О.
Revelio. Че мы тут имеем? Ни хрена что. Че, поставил вангу? Ради сраного шарфик. Хреново. Где там метельник? Здорово. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. Увеличивает ускорение и скорость вашей метлы. Ништяк. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Продать. Thanks for stopping by. Hope to see you again. I must tell you, Arthur Vogsmead's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? What more can you tell me about the next course? It's just a jaunt from here, south of Hogsmeade. Beautiful mountain views. The course was designed to test flyer stamina. Some of your classmates mentioned they were headed there, eager to see what Imelda has in store. A bit surprising, considering many of them expressed reticence at the idea of racing against her at all. I hope that won't deter you, and you'll give the course a go. At least think on it. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for Broom Flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Off to the races, then. Стоп. Южнее Хогсмида. Ага. На 2 километра, что ли? Ну, другое задание делать. Пока что. Гнездо, Матушрайки, чего? Некий лагерь бандитов, сундук сокровищ. Чек древней магии. Ладно. Сейчас рядом все зачистим. How nice to see you, my young friend. Так. The curiosity they teach at Hogwarts will not serve you. Can't figure out why there's such a fuss over poaching. There's enough dumb beasts for everyone. Кто вообще такой, блин? А, то в маске. You can feed a beast. Прямоходящая. These rocks have seen better days. If we can't... One less poacher in the wizarding world. Revelio. Загадки Мерлина. И что мне с ними сделать надо? Expelliarmus. Confringo. Взломаем нахрен. Работает?
Revelio. Опять шагать. Блин. Так. Добро. Нормально. Кентавров здесь я еще не видел. Чем сходить посмотреть, они агрессивные или нет. Settled. Эй, кентавры. Вы там агрессивные или как? Abandoned. Revelio. Кентавр. Эй! А поболтай. И чучело. Levioso. Protego. Ти, кто? Встань. Confringo. Revelio. Confringo. Сжечь нахрен. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Залезу. Залез. Нормально. That wasn't too hard. Confringo. Мешок. Revelio. Хрена там внизу углу. Confringo. Defender. Protego. This place has seen better days. Revelio. Так, куда мне теперь? 160, 130 метров. Кентавры, хоть сказали бы что-нибудь. Будет молчат. You've made a mistake. Accio. It isn't Nora Treadwell's precious little guardian. Don't try that passion. Accio. Confringo. No. Defender. I see you. Confringo. Confringo. You don't stand a chance against me. Levioso. Confringo. Floating me. Accio. Defender. Confringo. Levioso. Confringo.
дует он тут еще. Revelio. Хрень собрал. И животин-то есть тут? Животин не видно. Плохо. Ты кто? Revelio. Напился, блин, пьяный спит лежит. This could... Is that the Phoenix when you wouldn't jump up? Must be Bardolph. Да не того! Confringo. Хорош! На тебе наковальню. Accio. Confringo. Чего что ли еще? Чуть запойло. Revelio. Это нормально. Курица в комнате. Записочка. Раньше на это раздражает. Наступать уже поздно. Пару проклятий я уже освоен. Если хочу выучить еще, нужно им подчиняться. Так, я тоже хочу проклятие изучить. Так, шепчется за спиной, короче. Так, ладно. Где вторая An записка? entry from Bardolph's journal. He overheard whispers, a plan, something to do with him. Revelio. Я тоже хочу. Ок, нормально. Профуколол. Тоже хочу проклятие. Оп, вторая записка. Так, то, что я видел, перед словами, они создали инфернала, вдохнули жизнь в изуродные трупы и пытались... я попытался показать своего... Не показать своего отвращения, но вы, похоже, не все поняли. Нужно убедить их, что я не шпион, что я их не выдам. Если мне не удастся этого сделать, то, боюсь, меня постигнет такая же участь. Понятно. This mentions in theory, and something about it being Bardolph's turn next. Revelio. Черепушка. Оп, загадка Марлина. This looks... Эй, она же. Что там делаешь? Эй, куда? Revelio. Что тут, кладбище, что ли? I know a Merlin trial when I see one. Don't see myself doing this sort of thing forever. Actually, I'll have my own office. It can work out one day. It's all working for me. Вы что тут стоите? Вам нормально тут? Темная волшебница.
снова тут. Что там есть у нас? Хрена интересного. Не понял. Я же вроде ее отдал. Почему нам не осталось? Из драконьей кожи. Плач браконьеров. Там труп этого. Так, детеныш ядовитого паука. Хрена еще открывать и открывать. Так, с 2 большими горшками. Нет, я же вроде купил с 3. Я же вроде купил с 3 горшками. Большими. Так, что тут? Ой. Маска карающего волка. Идите печально известных врагов. Кого я победил? Голова тыква, блин. Так. Комплект одежды лепрекона. Прикольно. Че я забрать могу? Че она мне светилась? Че забрать не могу. Так. Опа, так. О, нормально. Вместимость древней магии. Коллекция. Ты что ты меня опять только что взял уже? Что там? Снижает урон, полученный от темных волшебников. Пока это не нужно. Так, Ром живой. Я есть Антон, только название поменял. Микрофон настроил. Я микрофон новый купил. Если что. Так. Ничего интересного. Так, иди сюда, Шарик. Шарик, катись. I suspect you're planning to enchant your inferiors to avoid flames as well. Leviosa. Accio. Шарик, ну блин. Как мне тебя так столкнуть куда нужно? Ага. Что за тряска? Ну, закатила. Дальше что с ним делать? Ого, как он теперь. Сталкер 2? Не знаю, Сталкер 2 не хочу даже. Я в первый не нравился из-за этих багов, точнее, где квестовые персонажи, блин, умирают до того, как ты еще квест выполнил. Или наоборот, умирают уже после того, как бы еще не успев дать тебе это задание. Не знаю, Сталкер 2. Хрен, посмотрим.
что да как будет. Так, метлу можно купить, небесная коса, пятак стоит. Это пятак не надо надыбать где-то. Так, надо запомнить этого торговца. Так, а там у нас что? Забота о брате. Пойдем. Портируйся. Микрофон вообще нормальный. Просто еще вчера я хотел, когда еще? Это Хогвартс 7 числа хотел начать стримить. Но у меня что-то 3 часа он устанавливался, что ли. 8 просто залип в него. Хотел сначала звук проверить, настроить. Пока поднастроил, залип, короче, в игру. И сейчас вот уже 30% игры пройдено. Thank you for passing through. Арма 3. Она у меня, по-моему, есть, если не ошибаюсь. I do hope my brother is all right. Блин, на пить не туда нажал. Thank you for passing through. Так, мадам, ваш брат Madam мертв. Beaumont, I do have some news of your brother. Oh, please tell me he's safe. Так, он погиб. I regret to say that Bardolph had been turned into an Inferius, and I had to kill him. What? But how could you possibly think that an Inferius was my brother Bardolph? That's absurd. He was wearing a woolen jumper, hand-knitted. No. No. This can't be. Ты хорош ныть. I'm truly sorry. I wish it had been better news. Такие печально известны. Всего I вам wish you well, хорошего. Madam Beaumont. Правильно. Всего хорошего. Оп, только что ныл, да? Проводим разговор, а сейчас будет, наверное, угорать. My dear, dear brother. Ой, мой брат, Смотри, не угорает. Thank you for passing through. О, спасибо, что заглянул. Нормально. Thank you for all that you've done for us. Come now, don't be stingy. Дать начать. У них тут что, Хэллоуин, что ли? Что за музыка такая? Пуговицы, блин, эти тыквы валяются. Первый раз играешь? Да, первый раз. Она вышла только 7 числа. Ну как, завтра официальный, так сказать, полный выход. А делюксовская вышла 7-го. Ну, это мужики, а бабы дерутся, логично. Взлом, конечно, тут какой-то непонятный. Ну, не то что непонятный, веселый. Крути педали, пока не дали. Mine now, demi-guys. Еще одна луна. Луны мне нужны, чтобы прокачать взлом. Что там внизу такое? Хрень какая-то. Что у нас еще есть? Seems a pleasant enough little place. С виду приятное местечко. I should investigate. Это только с виду. Так, это быстрое перемещение. Что еще есть? Все что ли? Ничего интересного. В этот не играю. Так. Чек по заданиям. Друзья познаются в беде. Версия. Так, 7 надо еще сдать. А у меня сколько их? 5. Еще 2 луны надо, чтобы Алахамору прокачать, блин. Здорово, Лёх.
Так, рукоятка палочки. Вообще какие-то анальные шарики, блин. Ставим такую пока. Чё тут еще-то? А, шарфик. Хуже, понятно. Игра громко. Могу сделать потише. Просто голосов, по-моему, будет хреново слышно. Хотя сейчас музыку чуть уберу. На 70. Уж лучше будет. Просто я как-то слушал это отдельно, там голоса как-то тихо были. Так. Что за животина? Что за животина? Ай, блин, как я ее кинул. Забываю, что на тап. Так, здесь 0. Все, ничего не кинул на тап. Здесь кто? Большая пурпурная жаба. Сейчас поймаем какую-нибудь жабу. На продажу. А то у меня мест нету. Денег надо. Че больше нет? О, пиявки. Что там жаба, да? Эй, жаба, стой! С жабой я тебя просто продам. Так. Игра на Гарри Поттер похожа, но только персонажу он на 40 лет танкист похож. Ну это, блин, тут Дамблдору сколько, 9 лет. Так что Гарри Поттер еще не родился. Родится лет так через 100, наверное. Может поменьше, конечно. Так. Кто там? Волчара. Иди сюда, волк. Да, темная дворня. Прикольно. На. Не понял. Эй. Там паучки. Ты куда? Кинь, и сюда, тут капают. Так, вот телепорт. You can't Ты imagine. кто такая? What seems to be the problem? You may well ask. I'm convinced I saw a grim, an omen of death. I'm not safe. But if it can't see me, Где она там I'll грима be all видела? right, won't I? Кофе, что ли, All пила? I need is an invisibility potion. Yes, Мне нужно that's зелье what I невидимости. need. Не, ну я, конечно, могу ей дать зелье. А она, по-моему, какую-то награду Well, даст. as it happens, I have what you need. Here. Not sure it'll help you, though. Be careful, won't you? Oh, you're a gem, you are. I'll be Четырехподбородковая sure to жаба. be very careful. And you be careful too. No grim is going to get me. Не достать, и все Thanks благодаря to вам, you, kind доброе child. дитя. Какой нахрен доброе? I must insist that Так, you она мне зелье small максимум token дала of и my gratitude напиток for your грозовой. thoughtfulness. Ну, нормально. Менял зелье невидимости. Два других. Что за прикол? Че сама едешь? Где фестралу забыл? Кошак?
Кошатина, летать пойдешь? Levioso. Accio. Иди сюда. Сюда, блин. Levioso. Accio. Да не попади ты. Levioso. Блин, ну чё он летающего не гладит? Так, что у нас рядом есть? О, сюда надо сходить. Там, по-моему, тоже какой-то... О, ничего нет. Who lived here, I wonder? Что у нас? Что мы тут имеем? Не понял. Что за преграда, чтоб не летали тут? I've always said Revelio. travel broadens the mind. О. Ты кто? Ящерка, что ли? Че там? Клетка браконьера. Какой? Бешеная топиройка. Confringo. Что за топиройка? Accio. Defender. Confringo. Я так понимаю, он летать не умеет. Levioso. Confringo. Defender. Не умеет летать, пускай тонет. Так, это что здесь у нас? За клетка. Confringo. Клетка. А ее куда? Че? Accio. Wingardium Leviosa. А, вытянули. Что там есть? Летающий кот. Интересное название. Revelio. Что за нахрен? Confringo. Не горит. Куда я залез вообще, блин? Чё? Бегу, не пойми, что делаю. А, задание Мерлина. Revelio. Яйца надо взять. Levioso. Что мне с этим сделать надо? Confringo. Accio. Defender. Не хотит. Так, не Reparo. хотит. И так не Lumos. хотит. Что мне с ним сделать? Defender. Это только в вручной комнате работают. Так, Arresto Momentum. посмотрим. Заморозить. Что еще есть? Так, это пока. Wingardium Leviosa. Понятно. Cleansing. Заморозка тоже не помогает. Revelio. Descendo. Сэнда тоже не хочет. Repulsor. И пульс тоже не хочет. Я хаза чувствую. Revelio. Повестка была, у меня нет, но страшно. Не было повестки.
Так, стоп. Что тут летаете? Lumos. Оп. Я, кажется, нашел, что нужно сделать. Lumos. Собрали всех. Оп. Ага. Revelio. Стоп, а где еще такой камень? Lumos. Так. Мне нужны еще бабушки. Revelio. И светлячки. Где мне их найти? Lumos. Так, стоп, где мне еще найти таких светлячков? А, вон. Иди сюда. Погнали. These Merlin trials won't get the best of me. Выполнено. Вообще ничего не происходит. Одно и то же, блин, вот эта статуя гребаная появляется, и все. Revelio. Блин, обратно что чесать? Так, потом что? Ой, ё-моё. Lumos. Это у нас дьявольские силки. Снаряд. Revelio. Терапийка бешеная. Чё там такое? Ладно. Идем опознаем уточку новую. Значит, на джаб продать хотите. Броня получше. Бомбарда. Только где ее изучить, эту бомбарду, блин. Хотят мне пока ее изучать. Так, 2 жабы у меня есть. Большая пурпурная и просто каким-то, блин, с какой-то хренью и просто со звездочками. Горы надо поливать. Так. Продать это так, чтобы освободить место для этого вида. У меня, блин, тут еще место 8 штук.
Так. Как не готов, Давай ты, хомяк. Собираем. Ну. Собрать. Так, тебя. И мою. Собери ты уже с них. И чудило. Лети куда-нибудь. Столько гемора было, чтобы его поймать. Еще девочка. Надо мальчика не поймать. Пускай плодятся. Где-то мне надо еще найти маски эти гребаные. Так, задание хотел бы. 4 квеста. Ага. Тени поместья. Ну, пойдем сходим. Включай комнату 12. Так. Улей для веретениц. Навесовое снаряжение. Так. Спасти 20 тварей. Что за улей для веретениц? Веретениц. Старайтесь обращаться с ними осторожно. Дают они что-нибудь, не дают. Есть от них польза вообще. Черная стрела. Так. Карта мира. И ни хрена. 1000. Печально известный враг. Во. Можно отхреначить. Печально известного врага. Только попить надо взять. What's this? A child wandered too far from home. I'm just warming up. Стой! Я тут такой пришел. Ты пошнулся, точнее. Пока в воду доставал, тут уже меня долбит бы. Ты куда делся? Revelio. Let's get this over with. This is where you will Revelio. Levioso. Confringo. Accio. I will make you pay. Levioso. Accio. Confringo. Defendo.
Со мной ты чё? Ты же меня не ударил. Где тут печально известный враг? Открывай ворота. Я пришел. Revelio. Хрен его знает, короче. Так, это что? Ну, полетели наверх. Закрылись, понимаете. Revelio. Ни хрена у вас там народ. Not the best place for Самое an лучшее место unaccompanied для student. одинокого ученика. Нормальное место. Самое то. Высечем по стелсу. Better be nothing, I suppose. It won't be long now. Someone there? Enjoy suffering, do you? И ты как по стелсу не получилось, сейчас спалился, короче. You almost had a lucky shot. Ну нахрен репара. Is that the best you can do? That was unexpected. You're so very weak. Сдохни, не мешайся. Ничего не известно. Я заколебал ты прыгать. Ты все не имеешь. Ой, до свидания. Was that your best? You've one less follower. Revelio. Сумасшедший гоблин какой-то попался. Тут интересно, можно натыкать. Revelio. Эта хрень тут есть. Не смотреть, что это за семя. Not a party to attend by myself. Ну сюда соваться не стоит. Я уже все, я всех оттарабанил. Что соваться-то? А как мне туда попасть? Что это такое? Закрыто. Лохомора. Revelio. Хочет мне ее открывать.
You made it. Здорово. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. Revelio. This way. Которая заболела. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time. Everyone stays out of sight. Палка. Так, свиток, Here we are. свиток, свиток. My sister's just inside. Нет ответников. Пол игры еще не прошел, уже 27 левак. Второй уровень. Первым делом нужно все обокрасить. Блатной сундук. Известный наряд. Revelio. Oi, pass that fire whiskey over here. You have to know the share. Малетки. Бачушка каких-то гоблинов. Revelio. Торговля. Сразу избавиться. Hello, nice to meet you. Welcome. I'm Bernard Indiai, and this is my shop. Is there anything... What do you have for sale? What are we in the market for today? Чел, откуда у тебя, блин? Уголь. Revelio. Все в закрытом доме, блин. Это тоже закрыт. Замок, наверное, третий ваш. Второго. Revelio. Ну, пойдем с дядей знакомиться. Одногруппника. Aha! О, безбашенная сестра. Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure!
When will you accept that? Never! I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. Чем это оно проклято, бля? I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Revelio. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. Ее гоблины прокляли. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you'll remember what I've said. Good day. Revelio. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Директор в Хогвартсе реально напряжный. Revelio. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met on my first day at Hogwarts, in the Slytherin common room. Oh, the common room. I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cosy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. Тут они не хотят проклятия I снимать. wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle.
I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Пойдем наваляем Ranrock's гоблинов. loyalists are so much more than people realize. They should not be underestimated. Сейчас надо сундук сначала залутать. Эй! All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Почему именно на Revelio. житель деревни. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. There's a dead wizard in my book. Confringo! You're like a... Confringo! You don't know who you're playing with! Accio. Levioso! Confringo! Confringo! When the war is over, goblins will rule Верим, over сейчас wizards будем at last. пытаться высечь. We're close to a breakthrough. I can feel it. Нормально, минус 2 сразу. А, или этот помог. Who is it? Да ну нахуй. You've made your last mistake. Твоя последняя ошибка. I was right not to be worried about you. One less human to worry about. This is almost too easy. Oh yeah! Coming back this way. Let's get this over with. Ты я же нажал. Accio. Confringo. I won't. No! Accio. Quiet. I won't rest. Ты откуда взялся? Эй. Little moon cup. Not quite. Revelio. Levioso. Easily diverted. Defendo. Kill spells glance off of me. Levioso. Confringo. Accio. Revelio. I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Прикрывай, старый, прикрывай. Ты еще воду кидал, не знаю. Что просто убивать-то?
Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. I've heard goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Revelio. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumour was, a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. That's all I ever heard. It might be worth taking a closer look at the house. Confringo! Accio! Revelio! This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Revelio! Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Revelio. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out.
Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Lumos tells me they're after something bigger. А ты как сюда попал? Ты только что наверху был. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Пыталась всех излечить, что ли? Confringo! Revelio! Confringo! Lumos. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Revelio. I know it sounds strange, but honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Мы где, в Хогвартс, что ли, опять? Все двери ведут в Хогвартс. Кусок карты. И что это? Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Я понял, куда мы пришли. А здесь у нас бомбардин учит. Записка, какой-то обрывок. Чё? Anything helpful in the note?
A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to see Anne would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. Revelio. Be in touch. Till then. Кстати, мне там талант, по-моему, или я вкачал? Есть. Это не бомбарды, блин, качать. Так, 5, 7, еще 2 надо. Где их только искать, блин. Сметая конкурентов, друзья познаются в беде. Совиная почта. Кто тут? Пойдем с ней поболтаем, когда стемнеет. Рукоятка сабля. Неплохо. — 113 из 150. Белгров буйный. Картины в маленьких рамках. Так, в магазине я могу купить еще 3 вещи. Блин. Ебали. Карта. You should be proud of all the potions you've brewed. Так, стоп. Мне тут Скорош, Мальва, Бадьян, Скорош. Ага. Так, это собрал.
Ревность. Куда? I'll look after you. И у них там форма. Да. Друзья познаются в беде. Upper Hogsfield. Now, where to find Mrs. Sprottle? Да. Игру не сменил трансляции, только читаю. Чтобы найти, блин, вспомнить, где менять. Так. Да-да. Так, вроде поменял. Не знаю, у нас нет. Да, поменялось. Не увидал я сразу. Wonder who lives here. Nice to see you again, Mrs. Sprottle.
Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aiden used to collect hawk lumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawk lumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Что за такая трава там? Так, у меня не есть с собой. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aiden died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aiden took ill when he was collecting hawk lumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk lumps and collect the box of letters there. Все равно за травой идти. Do you remember it? Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Sirona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Sirona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Oh, goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had with talented. Где мне еще найти какого-то там дядю? Thank you. Кто-то просил мне какого-то дядю найти. Полетели. Revelio. They come after me. I'll stick them like a nogtail. I find Come on. This is awesome. Stupid trick. Accio. Confringo. Defender. You folded me. This could be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. Oh, here's the show me. Accio. Someone get me down. Defender. Confringo. Запихал его в скалу, блин. Чувак, ты как, нормально? Revelio. Что собираем? Что, типа браконьеры, что ли? Visit the cave to find Sirona's box of letters. Yeah, Perhaps I'll find it. Let's have a look around. See if I can find that box of letters. Confringo. Revelio. Сжечь. Все сжечь. That's all the hawk lumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Confringo. Revelio. Прыгнул. Окей. Confringo. Нахрен отсюда. Силки дьявольские. Ни хрена вот здесь. Revelio. Непонятно. Клетка. По-любому тут эти
не я. Confringo! Revelio! Мне на метлу надо 5000 по. Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. Confringo! Protego! Confringo! Можно было просто... Confringo! Defender! Confringo! Protego! Defender! Confringo! Не работает. Левиоса. Defender! Confringo! А ёп. Хороший тип. Что-то не хочет играть. Это он сейчас конфликтный момент. Confringo! Defender! Confringo! Defender! That was a close one. Тролли козявки? Да. Revelio! Тут у нас что? Lumos! Revelio! Больше ни хрена нету, ну? Lumos! Revelio! Все сломано. Белки. Белки, вы что тут ходите? Leviosa! Accio! Confringo! Блин, белки Leviosa! надо убить. Охренеть, белки бессмертные. Revelio! Confringo! Так, а я потом обратно залезу. Сомневаюсь, ну ладно. Revelio! Там я просто залезу.
Revelio. Что-то я где-то какую-то травку, что ли, несу? Так. Я попал сюда впервые. Первый ощущение, что я... Так, это... Так, ладно, это я потом... Ни хрена тут, ну... Ни хрена тут читать, конечно. This must be Sorona's box of letters. С письмами. Revelio. Потом можно I should take this box of letters to Sorona. She'll be glad. I think that's everything. Revelio. Так, коробку с письмами Сироне. А этой папке ничего больше не надо приносить. Угу. Встретиться с Натти. Около замка. Over here, quietly. I am glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Это вроде говорили, будет 3 компаньона. Can't we just bypass Officer Singer and go directly to the Ministry? Do you think they will listen to us, students? Only Officer Singer can start an investigation. The Ministry will come in later. You seem to be very determined in stopping Rookwood and Harlow. Why? I knew men like him in Uganda. I know how bad things can get if they are not stopped. It's a long story, one I promise to share when we have more time. For now, let's do what we came to do. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Сейчас найдем. Более с указателем. Revelio. Тут не шуми, тут столько всего. Попрыгали. Lumos. Revelio. I wonder what that does. Так, кстати. Для чего? Нет. Well, that didn't work. But if I saw something with a bit more force, that did it. Wingardium Leviosa. Revelio. Что там есть? Что еще там? Сундук.
Сундук, это хорошо. Но я все равно не допрыгиваю. Я пойду как-нибудь бочком. Во. Теперь. Вставай. О, нормально. Revelio. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Revelio. Что тут вообще есть? Отстань. Не хочет. Колдуй. Не. Пролезь туда, Эй. Accio. Defender. Revelio. Ладно. Какую-нибудь дорогу. Dead end. Must be another way in. Ага, окно вижу. Accio. Письмо. Revelio. That looks as if it might raise the gate. Ворота-то мы поднимем. Выйти-то как потом у нас? Accio. Depulso. Accio. Зараза. Depulso. Accio. Well done. Yep. I will be right up. Ворота подняты. I knew you could do it. This way. I will get the door. О, ни хрена, ты снизу залезла. А тут закрыто. А откуда она, блин, лохомору знает лучше, чем That меня? is the main keep. My guess is that we'll find Hollow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... Она что, плачет, что ли? Yeah, restrain the beast! Highwing. Do you know that hippogriff? Get this thing back. Very well. Ты, мне сейчас Грифона I get дадут, the что после evidence этого and you просто... free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Точнее, типа Гриф. Blasted! There's got to be another way to get up to the roof. Somewhere. Так. I hope Natty stays out of trouble. Revelio. Один гипогриф есть девочка, надеюсь, это мальчик. Сейчас они будут плодиться. Я смогу их продавать.
Levioso. Не, это, конечно, прикольно. Revelio. Скинул я эту хрень, ну. Что дальше? Not the safest place to sneak into. Скинуть-то я скинул. The ministry ought to loosen the reins on the dark arts. No better protection, if you ask me. Чё? Эти? Accio. Wingardium Leviosa. Мне нужно этот ящик как-то перевернуть. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Да, можно было, конечно, так сделать. Давай выше. Accio. Levioso. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Тогда его сюда положить. Вот его здесь надо повесить. Leviosa. Revelio. Revelio. Retricus Totalis. Надо еще 63 штуки таких. Revelio. Сундук. Someone's going to regret trespassing. Retricus Totalis. 62. Revelio. Охотник браконьеров. Time to teach someone a lesson! Там угорает. Revelio. Revelio. Видишь, нет. Loud as a troll you are! Revelio. Ну иди, ё-моё. Revelio. Revelio. What was that? Нос бабка. Сразу двоих иначе. Revelio. Он в прошлый раз мне помог. Напарник. Alohomora. Revelio. Хрена нету. Да. Ну залезь. I hope Natty's having an easier time of it. Здесь Натя там попроще. Здесь меня сейчас на нее не переключат. Знаешь, что со мной будет?
You're going home in a wooden box. Нате, это ты? Someone messing about. You will not survive! Incendio! Yep. Incendio! Thought you had Confringo! Potato! I'm a pork! Accio. Revelio. Сумасшедшие люди. Летать не умеет, он на такую высоту поднимается. Revelio. Revelio. На тут живности. Так, полтрушайки, аккуратней с ними. 3 жмыра, неизлечим, кажется, берегитесь когтей. 5 гигантских фиолетовых жаб, работать с ними в перчатках. 1 фистрал, я знаю, что вы их видите. 2 гиппогрифа. Есть у меня идея, где достать парочку. Феникса уйти. Revelio. Так. Ну что, начнем спасение. Право есть? Если найду. Revelio. Revelio. И записка. Препятствие, посмотри за моим тайником. Если я вдруг исчезну, забираю все это. Брехин решил на заслуженной добыче, так что я унес сколько смог и спрятал здесь. Чё, за 20 лет он только шапку что ли нашел? Спрятал точно. Все, на что у него хватило ресурсов. Что за музыка тогда? Арфа играет. Опа. Highwing. It's all right. There we go. There you are. Come on. Hello, amore. Hurry. Куда ты побежала? Кедавра. Нет. Дайте мне заклинание. Подокидал. Летим. Так, чё? Лететь медленнее. Снижение, подъем.
Переключить скорость полета. There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. Не. Куда ты лети быстрее? I wonder if anyone can see us from the castle. Союзник Азкабана. This is amazing! Хороший рейд. It's incredible, isn't Ты it? русалок разбудишь. Куда ты летишь-то, блин? How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Harlow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Ну что, заберем грифа. Новый элемент. Коллега. Так. Живность разблокировал. Так, астрономия. Посетить занятия по астрономии. Кровное родство. Поговорите с Себастьяном. Так, это что? Цивильная почта. Кто там мне написал? Уизли. Когда чё как выдастся свободная минута, загляни, поручай комнату. Дек сказал, что хочет с вами кое о чем поговорить. Сейчас сходим, поговорим. У меня там живности уже набралось. Так, записки, фигиски. Снаряжение, чем мне интересного появилось? Так, что на продажу пойдет?
Распознать надо. Пока ничего нету. Плащ распознать. Ну ладно. Шли в ручей комнату. Потом, наверное, туда занятие по астрономии. Новые секреты смогу открывать в Хогвартсе. Их там, по-моему, 2, что ли, всего. По идее. Куда? You can't imagine how inconvenient travel was. Ну ладно. I invented flu powder. Revelio. Чё нет? Ждем занятия. Будет ночи дождаться. You as a trusted ally and friend. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Они там в карты играют или гадают? Давно не по звездам гадать. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. Вот, точно. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Смотровой площадки. Ух ты. Тут Дамблдора убили. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Чё такой испуганный? Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Сфокусировались. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the Highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. На индусском, что ли? Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Не, я не могу взять. I can't do that, Amit. You might need it. No, really, you can. And I won't. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Revelio. С тобой мне болтать не о чем. Stargazing as long as I could. What a good that did. How am I supposed to find... Confringo! Revelio. This was his old telescope.
Looks practically brand new. A pristine night for stargazing. Professor Shah, I'm interested in learning more about astronomy. It is increasingly rare to find a student who seeks after things celestial, of their own accord. But if you truly desire to chart the courses of the cosmos, you must rid your mind of the terrestrial babble of others. We ourselves are not unlike blank star charts, you know? Empty canvases waiting to be inscribed with all that the universe has to offer. Do you understand? Пока у нас тут все, что есть во Вселенной. Так, что такое You астрономический mentioned astronomy tables earlier in class. What were you talking about? Long ago, devotees of the astral arts set up stone slabs across the countryside. They are ideal for studying constellations near and far. For centuries, wizards made use of these astronomy tables for stargazing. Sadly, they have since become mere monuments to the intrepid intellectual pursuits of a bygone epoch. Так, ну, в Хогвартсе, по-моему, 2 их, если не ошибаюсь. Am I right in thinking you are unimpressed by divination? Of the many other so-called disciplines taught here, divination is perhaps the most feeble, especially in its nonsensical practice of astrology. Do not confuse astronomy and astrology. One is concerned with mysteries, stellar and lunar. The other is mere lunacy. Thank you, Professor. I look forward to stargazing. I am glad to hear it. Should be a stellar night for it. Так. Опа, Пилс, ты что ли здесь? The perfect night for... Oh, hello again. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading, and it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden созвездий. Судя по всему, один из них может быть. Так, тебе нужна помощь. And you need someone to help fight. I do. Are you in? Да я знаю, Let us где get он. moving while the stars are still out. I'll show you how to use that. No need to convince me. Brilliant. You won't... Shall we? Идем, идем. Веди. Я и так знаю, где он. А, подожди. Я другой знаю, где находится. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform. Something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. Стоп, где тут? Revelio. Здесь напишет. Here I am. Why don't you lead the way? If you're sure. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Понятно. Так, что ты встал-то? Идем. Вот он сам пишет. Что за ванна? Эта ванна находится под замком очень давно. Никто не помнит сколько. Ходит слухи, что она была заколдована десятилетия назад, чтобы преследовать студентов, которые были слишком одержимы своей учебой и абсолютно забывали заботиться о личной гигиене. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tight as I expected. Revelio. По идее, она должна будет за Гермионой гоняться. Я постоянно. Учебу все. Good for you. Revelio. More cobwebs.
You don't think any spiders might be lurking about? Oh no, not this close to school. There's a table. Я знаю, где еще. I think you should do the honors. Используй. Go on, try it out. The constellation should appear near the center of your view. Масштаб. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Вращать. Масштаб. И вращать. Оп, поймал. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Так, не надо писать обо мне. Жду с нетерпением. Ну давай, жду с нетерпением. Thank you, Amit. And I look forward. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope. Don't bother returning it. You should keep it. You're welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Revelio. Так. Never do get tired of seeing the astronomy tower at night. What a view. He is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. Revelio. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Встречусь в зале картографии. Иди ты нахрен. Я пока есть чем позаниматься. Так, где наш гопник? Зелье, удобрение. Гопник, ты где? Гопник. А, он небось в этой хрени. Ты животина. Не поням. Revelio. Эй, чайник, ты где? Confringos. Я пошутил, я пошутил. Убил зверушку. Хавать будешь? Биологические виды 4 из 4. А, так, ты тоже девочка. И это не девочка. Фестрал у меня тоже девочка. А вон мальчик есть, гипогрек. А? То есть предел биологический. Не понял. А,
А, 4 вида только можно выбрать. Один мальчик. Блин. Так, надо от одного избавиться. Где ты, лунатик? Нахрен. Everything's all right. Жабу сюда закинь. Я бы, конечно, нюхлевым еще хотелось. Так, жаба, мальчик, девочка. Фестрала надо. Так, где ты, птаха? Блин, что так мало биологических видов? Professor Howard will never believe this. Сейчас, да, можно что собрать? А, да, волос. Так, жаба, фигню какую-то. Жабы продавьте. И... Revelio. И сюда, ты. А, нет, ты не пыльный. Собрал. Малявки, малявки. Так, надо сейчас будет одну девочку, наверное, продать. Где? Так, где губник? Deke would like to talk with you when you have a moment. Будет свободная минутка. Давай. Рассказывай. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... Что происходит? Что за карета? Мать его идите. Oh, seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Revelio. Так, это что такое? Упор.
Нормально. Не флер. Будешь у меня тут жить. И вода. На, хавай. Так, мне надо сюда построить кормушку. Большая статуя типа грифа. Статую пока не будем строить. Так, кормушку нужно. Пускай хавают. Что они будут голодные ходить? Так, прощать. Ну давай вот так. Можно сюда, конечно, жаб перекинуть. Да, все-таки. Так, загон для разведения. Можно купить в магазине фолианты и свитки. Надо будет посмотреть. Revelio. Мне кажется, нюхлер себя здесь не очень. Revelio. Надо с жабом ставить. Так. Нюхлер. There, there. I'm not going to hurt you. В принципе, можно с грифонами даже. С грифами. Так, ты... Здесь. Жабы. Settle yourself. I mean you no harm. I'll look after you. Где еще? Эй. Что там? Производить? Иди сюда. Куда-то собрался. Хотел, а? Смотри. Everything's all right now. Dig things. Так. Пускаем и жаб. Отсюда вот этого заберем. Где ты? Где ты? Revelio. Я иду за тобой. Так, лунантенок. Professor Howard will never believe По грифам, this. я думаю, пофиг где летать.
в лесу привык жить. Все так. Нормально. Так, смотрим по заданию. Потерянный ребенок с Себастьяном. Так, ладно. Где ты? Не хочу в картографию. Мира. Задание. Верните коробку с письмами Сирони. Карта. Ален, пипец. Сирона, ты где? Так. Где мне найти эту Сирону, блин? Потерянный ребенок. Ладно, пойдем пока туда. It's like a plane. Revelio. Торгаш есть. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? Один. Сейчас погодь, мужик. Hope to see you again sometime. Здоровье уже 1500. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for... What can I help you with today? I hope to see you again sometime. Aren't you the student who ran all those... Так, потерянный ребенок. Ждать. You are here. Good. Нет, опять ты что ли? Is this Mr. Bickle's home? I believe so. Ну, даже что-то с ней вообще ничего не помню. I've always said that. Придется. Why did he chat? Are you all right? We're looking for Mr. My husband Убил. is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? I don't mean to be grim, but could Harlow have taken... Archie's satchel is missing, so he may have left on his own. Hopefully he's just gone one. I hope he wasn't here when Harlow... When my husband... He has a little hideout in the forest south of here.
He never wanders far. But if he I'm afraid to leave. In case he вернется. Что вы знаете о Is there Харле? anything? He's Victor Rookwood's second in command. A miserable. What reason would Harlow? My husband had been looking into Harlow's dealings and discovered some of what he's been up to. I begged him to leave it alone, but he... We'll find your son. Thank you. Revelio. Please do not worry, Mrs. Bickle. We will bring Archie home. Да не приведем его мертвым быть. When I took the Почему letter we обнадеживать? found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs Revelio. cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow В that лесу we на need. земле деньги валяются. We will Прикольно. need something more. Well, уже не This must be бессмертный. little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Рябиновая пила. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. По-любому. Скорее всего, нашел. Возможно, его даже убил. Archie's footprints. He went this way. Чего? Revelio. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. Шел пауки If it поймали is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. и сожрали. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Фундук. Бабка-то куда пошла? Куда бабка пошла? Revelio. Revelio. Там пауки, тут овцы. Почему она сквозь овцу прошла? Wolves, Я так не prepare умею. for a fight. Levioso. Stupid. Stupid. Stupid one. I hope Archie didn't cross paths with that wolf. Revelio. We should look around. Шкуру собираешь, прикольно. Вой, дальше идет. Так. Мы нашли чью-то сумку. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was Хорошо, likely на дерево running from залез, нет? Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. I have a bad feeling about Так, this. вижу какую-то Harlow пещеру. must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. Revelio. Долго мы будем гулять? То мы прям в Ведьмака сегодня играем. И туда, по следам. Найди следы, отыщи. A fork in the road. We will Убей meet монстров Revelio по пути. again. Off on another adventure. Multiple sets of Да footprints. пошли, что ты? Harlow caught up to him here. Много This is следов. not good. Это дорога, по ней They ходят went this как бы. way. Revelio. Опа, фистрал.
Leviosa. Блин, это вот справа, наверное, еще сложнее поймать будет. Thestrals. Куда They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. Да, попробуй I witnessed поймать. death when I Да. was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. Слушай, бабка, I think заколебала. those of us who have witnessed death deserve some comfort. Не хочу с тобой квест делать. Иди нахрен, я тут... Вот. Опа. Куда полетел, блин? I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. Во всем бабка виновата. Все. Сестрал. Revelio. И ты заколебала, слышь? Туда ходи, сюда не ходи. Made a great. You'll need to be quicker than that. That was a mistake. Expulso. Leviosa. Не хочу ехать там. Back to free. Incendio. Leviosa. Accio. Ringo. Now you're just getting on my nerves. You're easier to spot than an eruption. Expulso. That's for me. Descendo. Как мешает? Expulso. No. Expulso. Survive longer than Leviosa. Не, в соло бы их быстрее размотал. They got what they deserved. It is as I feared. They have Archie. Revelio. Гребаная Be on your бабка, блин. guard. There can be no mistakes. Хоть однокурсница, но на вид ей лет 50, наверное. Не 50, конечно, преувеличиваю. Я один Expect надеюсь. this tent to be so large on the inside. И That нахрен отсюда. complicates things a Жуй там little. свои, я не знаю, бананы. Lumos. Lumos. Hush now. You don't think he saw it happen, do you? Of course he did. Why else would he have run? He's Harlow will decide what to do with it once he gets back. Бери ты. Что, ты рябина, что ли? Revelio. Вижу сундук. Беру сундук. Ты видишь сундук, бери сундук. Лестница есть.
Что-то шатер у них слишком большой. Обход, да, по-любому надо проходить. Чуваки, давайте убейте нахрен этого сына и все. И я просто посмотрю то, что он мертвый. И свалю отсюда. Нормально. Босса, мини-босса вырубил. They got what they deserved. Revelio. Так. Ты куда ты прыгаешь ты мимо лестницы? Че тебе надо? Ну сиди там, нет, тебя нет, ты умер. Я пока все собираю. Archie Bickle. Revelio. Что ты? Your mother sent us to find you. Я занят. Not too loud, Archie. Иди нахрен со своим Арчи. We need to get this open. Бабка старая. По-моему, что-то еще было. Давай его убьем, а? Aloha Mora. Он не должен был выжить. Что это за темные маги, которые просто так похитили чувака и не убили его? Revelio. А через клетку поговорить нельзя было, да? He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get Как you же home. иначе? Надо было прийти, You know a посмотреть, что safe он way мертвый, и back. уйти. Нахрен это все. Еще бабка это мешается постоянно. Из племени Зулу или откуда-то, с какого-то племени. Банда. Oh, Archie, you're here. Нормально, он вперед меня появился здесь. Revelio. Oh, Mother. Father's friends are in Эй, danger. ровесница вон I той, heard the people темный. who took me talking about Ты them. будешь со мной разговаривать? Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. I shall speak with them. You run Я поговорю inside. с ними, а ты беги в дом. Yes, Mother. Ну, шевели ногами-то. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Oh, Mrs. sure. Bickle.
My father used to say that rain does not fall on Иди one roof нахрен. alone. We are here to help each other. Все, закончили. I must learn more about Ну, Mr. всё, Vicker's вали от меня friends and нахрен. why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Ищет мне эту Уганду. Не знаю почему. Hello, Mr. Semi. Тупая она какая-то. Чего говорят Any в городе? whispers going about the town? A goblin called Pergit is causing a bit of a stink. His gang is attacking travelling vendors, and now business is suffering everywhere. Пергида надо убить. It would be nice if someone would do something about it. No one wants to pick a fight with a band of goblins, though. Which means he's free to do what he wants down in... Так. Can you tell me a bit about... Подожди, я же уже все это спрашивал. What do you have for sale? What can I help you with today? Так, продать мусор. 5000. Можно метлу купить. Можно сходить посмотреть. Для спаривания уже можно купить что-нибудь. Hope to see you again sometime. Так, фестрал. Фестрал у меня есть. Пойду. Фоксмит. Фоксмит. Так, мне нужно вот сюда. Значок означает, что вы не можете сесть It seems вверху. all roads Или lead вы to уже сидите. Hogsmeade. Revelio. Так, торгаш. I was wondering when I'd see you again. Давай, у тебя появилось что-нибудь? Nothing like finding just the right thing. Ни хрена у тебя не появилось. Ну, Let me know if there's anything else I can do to help. так, а что у меня по живности? Инвентарь. Фестрал, девочка. У меня фестрал. Ну, не помню, какой у меня там фестрал. Так, сколько осталось? Раз, два. Семнадцать карточек. 12. Да, 17 карточек в Хогвартсе осталось найти. И в мире еще... Нет, в мире дофига еще. Так, всего 36 карточек осталось найти. Живность 3 вида. Кстати, где мне жмыра поймать? Было бы неплохо. Так. Шарф провидца со звездными глазами. Так. Сшитый на заказ фрак. Бой. Что-то может прокачалось. Так, еще одного тролля надо убить. Ну, прокачалось. Маска карающего волка. Маска карающей совы. Так, мне нужна карта. Хогвартс. Так, фестрал у меня, по-моему, здесь. Тетравка, да? Фестрал у меня девочка. Две девочки.
Мне нужен фестрал, мальчик. Еще зеленый какой-то. На, похавай. Я тоже почесать надо. Revelio. Так, все, да, вроде. И еще один хомяк остался. Так, теперь к соседям. You should be proud of all the potions you've brewed. Что, может, зелье какое сварить? Какие-то еще не варил. Розовый напиток. Пускай варится 1,5 минуты. Не понял. Ваши ячейки кругового меню инструментов заполнены. 12 мандаров можно продавать хоть. Если было, конечно, можно. С 3 горелками. Ну, кстати, можно построить. И включить сразу 3 зелья варить. Так. Это я варил так максимум. Видимость. Фокусирующая. Потратился хоть куда-то. Не, нифига. Гаргон вообще куда-нибудь тратится. Косявки тролля. Она не тратится никуда на хрен. Превращу. Так, надо все-таки за этим. Пособираем ресурсы. Mark the area on your map. Так. Пальто лазурного цвета. Сразу ставим, можете поулучшать. Плюс 6 силы атаки. Обновить. Обновить. Лук. Дарморова. Беру Вупера. У меня его нету.
Так, все по улучшенным. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Revelio. Revelio. Типтах. Так, что у нас получается? Все собрал. Так, сюда, по-моему, еще одну живность, да, надо закинуть, да. Сейчас собираем бутылки. Поварится. Потом соберу. Стойка. Рябины, я по-моему. Чеку я получу сейчас. Приготовить все зелья. Рябиновый отвар, по-моему, еще не делал. Правда, я его взять, наверное, не смогу. Так и думаю. Так, все, отсюда можно валить. Так, а где у нас? Где-то тут. Звездная карта. Revelio. Revelio. Так. Revelio. Где это, блин, травоядно? Да, точно. Revelio. Там что? Нет, ничего. An astronomy table. Should prove useful once the sun's down.
Так, смотреть только ночью. Открываем карту, ждем до ночи. Here's one of those tables Professor Shaw mentioned. Так, масштаб надо уменьшить. Еще что? И повернуть надо. Так. Поймал. Феникс. И чё, везёшь, что ли? Где награда? Чё по заданию у меня теперь? Поговорить с Себастьяном, поговорить... Что получить нужно? Там мне нужно принять участие в летном испытании. Ну, пойдем с Себастьяном поболтаем. Handy resource indeed, your field guide. Revelio. I'm most pleased to be included. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Так, меня интересует темное искусство. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep... Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus Curse? What does the Cruciatus Curse do? It's known as the Torture Curse. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. That's awful. But no matter the circumstance, he should never have cast it. Trust me, it's not. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Давай, научишь меня. Revelio. Хрена здесь. Так, смотрим.
10 страниц руководства, осталось 7 штук. Ну, так. Тут 4 руководства и 3 сундука с сокровищами. Тут 4 руководства. На статуя Деминаски. Мне надо 2. Здесь я не знаю, она, по-моему, закрыта с ключом 2 или 3 уровня. Так. Говорит София Фантом. Здесь бы маски найти. 3 штуки, хотя бы 2. До 2 уровня прокачать. Revelio. Где-то рядом что-то есть. Тут, по идее, где-то картина, что ли, должна быть. Здесь. Revelio. Которая отодвигается. Прикольная хрень, конечно. Revelio. Не бывало мне. Что за хрень по улице? Опа. Confringo. Revelio. Ты кто такой? Давай, до свидания. Так, тут я был. Нет, нет. I've always said that travel broadens the mind. Где? Где-то внизу. Точно нет, потому что наверх поднимаешься, и там ничего не звенит. Revelio. Чё, прям слон. Слышно. Так. Блин, где-то тут. Revelio. Гребаный сейчас. Нюхал. Revelio. Где ты? Здесь замок у 3-го. Жаль. Где мне найти, блин, дверь? Revelio. Мартышки.
Напрягает уже. Себастьян, чё? Can I help you? I believe you can. I'm Sophronia, by the way, and I need help from someone who's at least a fifth year. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time, even taught at Hogwarts, briefly. Depulso. Что-то не She was just good at casting a spell. No wonder I've never heard of her. Perhaps you didn't hear me. I said the single greatest Depulso master of all time. I often read about great witches in my limited free time. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, third years aren't taught. And you're a third year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? How did Herodiana Byrne become famous by casting Depulso? She once saved orphans from a wild Grafhorn by banishing it over Stonehenge. That's on Salisbury Plain. She once banished a meddlesome dark wizard all the way to Durmstrang while she was in the Alps. That one may have been exaggerated, but lots of... Хрень какая-то. What ends up happening to Herodiana? In her later years. Then one day... Куда деваться? If you tell me where to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles concealing pieces of Herodiana. Very well. I shall let you. Хорошо. Я знаю, где это. I can't wait to see Herodiana's famous Я не знал, что там ensemble. Depulso надо Perhaps I'll использовать. Искусств. Кстати, я у этой бабки взламывал дверь, нет? Или там второй уровень, или третий. Замка. Revelio. Не, куда-то я не туда телепортнулся. Блин. Ну бы вон туда бы. За стену. Хрень не двигается. Пойти посмотреть не могу. I enjoy my weekly visits to Goblin. Подожди. Видео, где пульсы делают или что? Revelio. Почему? Напрягает меня то, что уже где-то рядом есть, но я туда попасть не могу. За стенкой просто столько всего. Столько добра. Подивись. Почему так? Revelio. Revelio. Здесь замок второго уровня. Ну да, как обычно. Пивс, куда ты? Так. Нажать надо. Это у нас Depulso. Что тут есть? А, все правильно. Это место. This must be the entrance to the Hall of Herodiana. Hall of Herodiana. Better go inside and find those puzzles. Не, с картиной интересует. Испытание.
good as Sophronia said she was. Depulso! Что делать? Просто толкать и все. Все испытание. Revelio. Каких наград? Подожди. Сундук. Accio. А, прикольно. Depulso. Ладно. Куда? Revelio. Хреновый сундук. Accio. Levioso. Confringo. Defender. Depulso. Не подвинуть. Accio. Куды? Один опять придавил. Так. Depulso. Revelio. Чё, куда надо, что ли? Depulso. Ты. That chest. That wasn't too hard. What was next? Успел спереди. Какую-то хрень. Ты чего? Depulso. Икра. Accio. Да. Defender. Так ты. Depulso. Все. Revelio. А, там сундук есть. Accio. Понятно все. Ты так не допрыгнул. Revelio. Accio. Они сюда. Типа соединились и все. Диетизм. Depulso. Accio. Accio. Алмаз.
что, поехали? Хочет ехать. Поднялся. Accio. Revelio. I think I'm getting the hang of this now. Just one left. Фига, день сумки. Ну там. Ладно. Accio. Садись ты уже. Чё-то, ну, ребят. Ладно. Accio. Куда ты, блин? Здесь уже. Так. Шлеп. И что дальше? Свинок. Получается. Будешь залазить ты. Вниз, не туда, сюда. Так. Revelio. Accio. Lumos. Depulso. Yes. Так. Accio. Куда ты? Начинает напрягать. Flipendo. Accio. Так. Пустую. Никакого. Accio. Depulso. Revelio. Есть сундук. Значит, что-то где-то надо как-то его оттуда достать. Depulso. Revelio. Сделать. Confrigo. Accio. Depulso.
Accio. Так, стоп. Defendo. Levioso. Дальше. Что? Accio. Что-то хрень какая-то. Не, я же это прошел уже. Accio. Repulsor. Accio. Было бы без этой воздушной. Revelio. Так, начнем. Где она у нас? Confringo. Levioso. Accio. Defendo. Revelio. Что-то мне подсказывает, что где-то должна быть. Accio. Revelio. Еще что ли одна? Accio. Levioso. Lumos. Lumos. Reparo. Descender. Так. Крутцы могу изучить уже. Ладно, на сегодня буду закругляться. Все, завтра на работу. Descendo. Всем пока. Как говорится. И всем спасибо. И кто зайдет. Да ладно, короче. Все, пойдем.